Vielleicht existiert genau in diesem Moment, waren du mir zuhörst, ein Gegenstand in deinem Zuhause, der unbemerkt die Tür zu deinem Wohlstand verschließt. Es mag wie ein harmlos Decoration wirken, ein Urlaubsmitbringsel oder ein Geschenk, das du aus Pflichtgefühl aufbewahrst. Doch in der Stillrat dir dieses Objekt dein Kraft, stort deinen Schlaf und blockiert Gene Möglichkeiten, die eigentlich zu dir finden wollen. Das hat nix mit Aberglauben zu tun. Es ist rein Physik, es ist Resonanz. Es ist die unsichtbare Schwingung zwischen dir und dem Raum, den du bewohnst. In der alten Lehre der Feng Shui, der Kunst des Energieflusses, wissen wir alles, was dich umgibt, spricht mit deinem Unterbewusstsein. Jeder Gegenstand in denen wir wandeln fungiert wie ein energetischer Spiegel. Manch starken Licht und voll. Andir jedik sagen Erinnerungen auf, werfen lang Schatten und Ursagen in Kraftfeld, das sich als blockieren Müdigkeit oder ständiger Streit manifestiert. Das Tückisch daran ist, diese Objekte sind nicht immer hässlich oder duster. Oft sind sie sogar schon. Doch sie tragen eine Frequenz, die nicht mehr mit deinem jetzigen Leben harmoniert. In diesem Video werden wir diese Energieräuber enttarnen. Du wirst lernen, wie du sie erkennst und transformierst, damit dein Zuhause wieder aufatmen kann. Ich werde dir auch von einer Frau erzählen, die genau dies Befreiung erlebt hat, und im Ende sage ich dir ein uraltes, einfaches Ritual, dein Haus zu versiegeln und zu schützen. Aber beaver wir tiefer eintauchen, setze jetzt ein Zeichen. Schreib den Absicht in die Kommentar. Ich entscheide Michigan, mein Zuhause von aller stagnierenden Energie zu befreien. Damit aktivierst du den ersten Schritt der Veränderung, deinen Willen. Das Gedächtnis der Dinge, die Geschichte von Lucia. Wir glauben oft, die Energie eines Hauses hängt nur von Sauberkeit oder Ordnung ab. Aber es gibt ein tiefere Bein, die Geschichte, die in den Dingen gespeichert ist. Materie hat ein Gedächtnis. Lass Michigan der von Lucia erzählen. Lucia, eine Frau von 58 Jahren, liebt Helles Haus mit dem großen Lavendelgarten. Doch schleichend verändert sich die Atmosphäre. Die Pflanzen horten auf zu blühen. Die Luft im Wohnzimmer fühlt sich dick und unbeweglichen. Nachts lag Lucia wach, hort das Haus nähren und spürt ein unerklärlich schwer auf der Brust. Eins Nachmittags, beim Abstauben, fiel Blick auf ein alte Wurm im Flur. Es war ein Erbstück eines Onkels, zu dem sie kaum Kontakt hat. Die stand seit Jahren still. Lucia hat sie gemacht, aber sie dacht, sie verlieh dem Haus Charakter. Doch in diesem Tag spürt sie plötzlich, wie die sie regelrecht an Start. Sie rief ein Feng Shui Meisterin zu Hilfe. Als dies das Haus betrat, sagte sie einen Satz, der alles verändert. Dein Haus let, Lucia. Aber dies schlägt noch immer den Takt eines anderen Lebens. Das Objekt hat die Einsamkeit und die Trauer der Onkels gespeichert. Indem Lucia es im Herzen ihres Hauses aufbewahrt, hat sie unwissentlich in Portal zu dieser alten, traurigen Zeit aufenthalten. Nach im selben Abend entfernt sie die Uhr. Sie zündet ein Kerzen und riss die Fenster auf. Am nächsten Morgen erwachte sie erfrischt wie seit Monaten nicht mehr. Der Garten schien wieder zu atmen. Lucia lernt in jenem Tag ein wichtige Lektion. Manchmal muss man nicht das Haus wechseln, sondern dem Haus erlauben, sich mit dir zu verändern. Die six Objekt, die den Energie blockieren. Wie bei Lucia gibt es auch in deinem Heim, still zugen. Die moderne Neuroarchitektur bestätigt, was Schamanen schon lang wissen. Raumlosen biologische Reaktionen in uns aus, wenn du Objekt behaltst, die mit Schmerz oder Stillstand verbunden sind, spielst du unbewusst immer wieder dieselbe alte Melodie ab. Gehen wir die sechs häufigsten Energieräuber durch. Prüf dein Zuhause mit neuem Blick. 1. Amulett und Talisman unbekannter Herkunft hast du Masken oder Figurengesten bekommen, deren Bedeutung du nicht kennst? Im Feng Shui sind das kein bloßen Dekoartikel, sondern spirituell Werkzeug. Wenn du ihren Ursprung nicht kennst, weißt du nicht, welche Energie du einlädst. Fühlt es sich fremden?
Bedank dich bei dem Objekt und gib es weg. 2. Figuren mit aggressiven Ausdrücken wuten Drachen, grimmig Krieger oder dustere Masken. Ursprünglich dienten sie in Tempeln zur Abschreckung, nicht für ein gemütliches Wohnzimmer. Ein solches Gesicht in deinem Heim ist wie ein Watender Wachter, der dein Ruhe stört. Wenn du sie liebst, stell sie mit Blick nach draußen auf. Wenn nicht, verben sie aus deinen Wohnrahmen. 3. Zerbrochen oder blind Spiegel sind Portal. Sie verdoppeln Energie. Ein gesprungener Spiegel fragmentiert dein Spiegelbild und damit symbolisch dein Integrität. Ein trüber, alter Spiegel aus einem unglücklichen Haushalt projiziert alte Schatten in dein jetziges Leben. Ist ein Spiegel kaputt? Reparieren nicht. Cyclen gehen zu Ende. In Sorge in Liebewohl. 4. Totsholes und verweckt Pflanzen alles, was vertrocknet ist, strahlt Stillstand aus Trockenblumen sind konservierter Tod. Im Feng Shui Wallen wird Sheng Qi, lebendige Energie. Ersetzt sie das Tod durch frisches Grün, blehend Pflanzen oder fließendes Wasser. Das signalisiert dem Universum, hier herrscht Wachstum. 5. Gegenstand aus schmerzhaften Beziehungen der Brief eines Ex-Partners, in Schmuckstück aus einer schweren Zeit. Du schaust es und fühlst? Schwer. Das ist emotionale Anhaftung. Mach ein kleines Ritual, nimm es in die Hand, sage, ich danke dir für die Lektion, aber ich lasse die Erinnerung jetzt los. Dann spend oder in Sorge es. Platz schaffen ist der erste Schritt, Neues zu empfangen. 6. Zugen von Krankheit und Leid Möbel, in denen jemand lang krank lag, oder Erbstück aus Häusern Streit. Auch wenn man sie reinigt, die Grundschwingung bleibt oft hafen. Man nennt sie Zugen des Schmerzes. Wenn sich ein Raum trotz Lufen immer kalt anfühlt, könnte ein solches Möbelstück dir sich sein. Sei mutig und lass los. Der Haus-Scan, ein intuitiver Test. Bevor wir reinigen, musst du lernen, dein Haus zu fühlen. Dein Körper ist dein Kompass. Mach heute Nacht, wenn alles still ist, folgenden Test. Schalt das Licht aus und geh langsam durch jeden Raum. Denke nicht nach, Fulner. Wo wird die Luft dicker? Wo fühlst du dich unwohl oder beobachtet? Wo hältst du dich ungern auf? Dein Körper reagiert schneller als dein Verstand. Dies Orte sind Energiestationen. Markiere sie dir geistig. Morgen bei Tageslicht schaust du nach. Was steht dort? Schreib jetzt in die Kommentar, dein Engagement zu besiegeln. Ich hör auf mein Zuhaus und lasse los, was mir nicht mehr dient. Das groß Reinigungsritual, die 4 Elemente. Hast du die Stationen gefunden? Dann ist es Zeit, die Energie wieder zum Fließen zu bringen. Wir nutzen dazu die Kraft der 4 Elemente. Du brauchst kein Tourenwerkzeug, nur deine Intention. Luft, Bewegung offen alle Fenster. Egal wie das Wetter ist. Lass den Wind durchfegen. Visualisier, wie der Wind den alten Staub der Vergangenheit hinausstrahlt. Sprich innerlich, alles alte weicht, frischer Wind kehrt in. Fewer, Transformation entsund ein Weißkurs dort, wo die Energie im Dichtessen war. Fewer klart. Show in die Flamme und die Danke für das Licht. Wasser, Reinigung stell ein Schale mit Wasser und Meersalz, oder einem Schuss Essig, über Nacht in die Ballastidec. Wasser absorbiert, Salz neutralisiert. Schütte es im nächsten Morgen weg, am besten in die Toilette, weg von deinem Haus. Klang, Erwischen klatsch dreimal laut in die Ecken der Raums oder nutze ein Klangscale. Schallwellen brechen statisch Energie auf, wie ein Gewitter die Luft reinigt. Du wirst sofort merken, der Raum klingt plötzlich heller. Das Siegel der goldenen Sphäre. Nach der Reinigung müssen wir den neuen Zustand schützen. Dies ist der wichtigste Schritt. Nimm ein Kurs, etwas Salz und ein Glas frisches Wasser. Gehe zum Eingangsbereich, dem Mund de Chi. Zünde die Kursen. Atme tief durch. Gib ein Preis Salz in das Wasser. Beobacht, wie es sich auflöst. Stell dir vor, wie sich damit let Sorgen auflösen. Schließ die Augen. Stell dir vor, wie aus der Kursenflamme ein golden Lichtkugel watschst. Sie wird größer, fühlt den Raum,
denn das ganz Haus, bis dein ganzes Heim in einer goldenen, Schutzenden blase Rut. Sprich Laut oder in Gedenken, hier herrscht Klarheit. Kein Schatten darf bleiben, nix Dunkels darf eintreten. Mein Zuhaus ist ein Ort des Friedens. Lass die Kurs in einem sicheren Ort herunterbrennen. Das Wasser gießt du im nächsten Tag weg. Spiegetst einmal nach. Fühlt sich der Raum dich hierum Anderson? Liegt Das ist die Antwort deines Hauses. Du hast nicht nur aufgeräumt, du hast gehealt. Wenn du bereit bist, dein Heim zu einem Magneten für Glück zu machen, abonnier den Kanal und aktivier die Glock. Wir haben noch so viel gemeinsam zu entdecken. Zum Abschluss, schenk dir und deinem Heim diesen Satz in den Kommentaren. Mein Haus atmet liegt, und ich lebe in Harmonie. Moj Fried den Wanda bewohnen und liegt denen Wegerhellen. Bis zum nächsten Mal.